Hello everyone and good evening sa ating lahat. Today is our Wednesday edition of our StockWentuhan, June 2, 2021. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat and welcome sa ating na namang bagong kabanata ng ating StockWentuhan today. So, teka lang ha, ayusin ko lang yung mga ano ko rito. Ayan, so hello and good evening. Sige. So, bati lang muna tayo, no? Para dun sa mga mukhang as early as 7 kanina, meron ng mga naka-tune in sa atin. So, syempre, batiin lang natin. Yan, si Kuya Jay, magandang gabi. Green, sa wakas, green na din kanina. And nakapag-TP na agad. Wow, nice, nice. Congrats, ha? At least, that's a good way to go. Augusto, magandang gabi. Kahit pa paano, naka-green na din sa isang stock. Iba red pa rin. Okay lang yan. No, ganun talaga. Hindi mawawala yan sa ano natin sa market, di ba? Hello Lenore, good evening. Na-break na rin sa entry price ang ibang mga stock pero may naiwan pa sa red. Yeah. Sana no magtuloy-tuloy para mas masaya yung trading natin. And sige. Hello Jason, good evening. Lori, isang maulang bagyong at mabagyong gabi from Marinduque. Uy, nice. Yung DDMPR na lang yung red, it's okay lang, long term naman. Yep. So, good evening sa'yo. LJ, yan. So far, no, mukhang masaya naman karamihan. Mukhang masaya naman at kulay berde ang ating market sa ngayong araw na to. Mula, halos nag-start tayo nung Monday, no? Or no, last week pa yata, almost lagi tayong green. So, ayan. Hello June, congrats sa mga kumita kanina. Oo nga, congratulations. Joey, good evening. Arya, umayong gabi. Kumusta yung pagbabasa ng book nyo? Parang ikaw yung nakita namin last time sa Mega Mall. Uwe, talaga ba? Nakita mo ako doon? Saan banda? Sige nga. Ayan. For Prince, anong pinagkaiba ng cross trade at saka block trade? Sige. We can go on more detail later on, no? Pero just a very quick one. They are almost the same, no? In a sense na they are parang ano tawag doon? It involves big chunk, no? Big chunk of trade na usually parang at least mga almost 2 million yata minimum. I could be wrong there dun sa specific number pero ayun, yun yung halos commonality nilang dalawa, no. The difference lang with cross trade is that si cross trade is ganoon din, no, malakihang chunk pero this time around is mostly transaction ito between one broker to another, no. So for example, gusto ko bumili ng ali for ng 5 million pesos worth sa presyong, kunwari lang to, 20 pesos. Merong isang taga AAA na gustong magbenta ng ali at 20 pesos din. So instead na sa market sila ilalagay, which would affect the price, much better, i-cross na lang nila yon. That's cross trade. Okay? So, ayan. Hello Tess, good evening. Kamatis man, walang mabili this week. Mahal na. Puro TP na muna. Oo nga, yeah. Ganon, diba? At least, ito yung maganda, no? Nagta-take profit. Hello Mike, good evening from Oman. Renato, pasok kaya yung stock request ko. We will see later on. Pero I think makikita nyo naman yun diba? Dun sa page. No? Hello Sofia, Mon, Augusto, partial sell muna. Mabawasan lang ang init ng panahon. Oo nga naman. Not bad at all. Buti na lang at umuulan. Yeah. Although medyo maalinsangan din yung panahon, no, dahil sa pag-ulan din kanina. Hello Arman, good evening, bangers. Hello Camille, Esprit, bilisan ko na. Mon, done na sa pag-register, thank you. Franco, Prince, LJ, anong ibig sabihin ng fill the gap? Saan usually ito nagaganap during downtrend or uptrend? Parehas.
No, parehas. LJ, mamaya ask mo ulit yan kasi yun yung isa sa pwede natin maging topic mamaya. Okay? Ngayon bati lang muna ako, no? Di na ata ako makakahabol, sir. Ang sad lang. Habol saan, Gary? Franco, hello. Angelo, Rogie, Lawrence, hindi pa ba maaga pa para mag-TP? Ang target prices naman kasi it's subjective, no? Depende kung saan ka masaya, 'di ba? Kung tingin mo happy ka na doon, then why not go ahead pansit, 'di ba? Hello Romel, June, Regine, facilitating the cross trade the brokers, no? So kung halimbawa meron kang malaking amount, then kausapin mo na yung broker mo, uy, broker, gusto ko mag-trade na itong gantong part na to. Usually single trade lang yan. Eugene, hello. John Patrick, Arya, Coffee Bean sa Mega. Actually, tatlo yung pinuntahan kong coffee shop sa Mega Mall. Well, Coffee Bean is one of them. Yan. Kung nakita mo pala ako, sana nag-say hello ka man lang, di ba? O nag-say hello ka tapos hindi pala ako yun, no? Ang saya. Gary, okay. Kaya pa yan. There are still 2 to 3 more ends to go. So, kaya pa yan. Hello, Gloria, Vernon, and Gina. Okay. So, it's already 8:10, no? So, gusto ko natin to. Makapag-umpisa na tayo agad para, kumbaga, makarami. 'Di ba? So, let's have a quick check muna as usual. Technical check muna. Hello. Ayan. Napindot ko yata yung mute. Pasensya na. How is this? Okay na ba? Ayan, okay. Kaya pala sabi ko, parang ang tagal na walang nag-ano. Ayan, sige guys, technical check. Press number 8 if malinaw. If malinaw ang lahat. Ayan. Medyo sensitive itong microphone ko kaya minsan konting galaw ko na mute ko siya. Pero maraming salamat for letting me know. No? Minsan kasi tinotopak eh. Ayan. Ayos. Maraming salamat sa mga nag-number 8. I appreciate that. Sige. Now let's start. No? Teka, asan na yung ano ko rito? Ayan. So, once again, maraming salamat for tuning in. Good evening sa lahat. This is StockWentuhan. This is a regular show here in StockSilog kung saan nag-livestream tayo both sa Facebook at saka sa YouTube and Facebook, okay? Every Monday, Wednesdays, and Fridays at around 8 p.m. No? Dito pinag-uusapan natin yung mga special topics, Q&A, tapos mga stock reviews. Kung baguhan ka man or experienced na trader, you'll definitely learn something here. And remember, everything na pinag-uusapan natin dito are not recommendations, but for research purposes lamang po. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please, think before you click. Syempre, if you find this session helpful, please follow our social media accounts, lalo na sa YouTube kung saan ipopost ko na din yung mga timestamp later on. Okay? Timestamp ito ng bawat topic, mga questions, and of course, mga stock codes mapag-uusapan natin ngayong gabing to. Post ko yung link sa comment section mamaya, no? So, and also share the stream na rin para mas marami tayong matulungan kasi this can give a better this will help sa algorithm ng Facebook at saka ng YouTube saying na active yung grupo natin and
eventually mas marami tayong ma-reach out ng mga tao na gustong matuto about stocks pero hindi alam kung saan magsimula. Diba? So at least with our format, we can answer all of those questions ng live, ng free, at recorded kung gusto nyong reviewin. Diba? Ayan. Okay, so having said that, let's move on. QOTD. Technically, there is no QOTD for today. So, kung meron kayong mga tanong, ba't may QOTD pa rin ako? Pero yeah, if you have any questions, kumbaga, anything under the sun tayo ngayong araw na to. So, if you have questions, post nyo lang sa comment box and yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan. Okay. So, dahil dyan, let me move on sa ating market recap ngayong gabi. Di ba? So, pag-usapan natin yung market, no? Very, 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 very quickly lamang. So, eto. PSEI is up kanina, no? Very, very, kumbaga, interesting and amazing, halimaw si APSEI kanina, no? 6,841 up tayo ng 214 points or 3%, no? Value turnover monster 9.26 billion. So which is above our normal na nasa around 8.5 billion per day. Ayan. Advancers, kitang-kita naman natin, sobrang lamangan siya, no? 153 advancers, 52 lamang yung decliners. Tapos, ang change, nasa 49. And today, I think isa ito sa pinakamalaking net foreign buy natin of about 1.8 billion. No? 1.8 billion. Now, bakit lumipad ng ganito yung market natin? Well, two things. No? Dalawa yung nakikita kong catalyst. No? Number one is yung Bayanihan 3, yung passage niya from the Congress. So, that gives a boost, no? Para dun sa mga pwedeng matulungan ng Bayanihan 3. And of course, yung approval ng ACEN ng ating ang tawag doon, yung quarantine measure, 'di ba? Na ano tayo ngayon, GCQ na tayo with restrictions. So, comparing that doon sa naging ano natin nung May na medyo mas intense na halos nasa ECQ tayo na level. So ngayon mas relaxed na version, which means more businesses can open up either their company or also yung kanilang mga shops, no, especially sa mga dine-ins or dine-in or yung mga pinapasok ng tao, no, kasi mas relax na siya ngayon. So ayun, very optimistic yung mga traders kaya mukhang nagbabalikan. And kita naman natin, 'di ba? Graph alone. The graph alone here sa taas, 'di ba? We start at the bottom, at the end of the day, nakita natin tong quick jump, 'di ba? So, ayan. I hope na magtuloy-tuloy yung part na 'yan. Okay. So, ayan lamang ang ating mark. Ay, hindi, yung stats pa pala natin, no? So, top gainer natin IMP 12% pero 5 trades lang, followed by TCBA, OM, MAC is here. Nice, up ng 7%. Bloom, yes of course. On the gaming sector dahil syempre Chi, Ali, RRHI, BC, Apo at the rest, no? While on the worst losers naman, we can see here si SGI, Bell, HI, Jazz, AB, and Green is also on the red zone ngayon, no? RFM, TFHI, and the rest. Ayan. So sila yung mga bumubuo ng ating top gainers and losers for the day. Ngayon, let me go back to the comment section and see kung merong mga any comment, no? Kung wala, then we can move on dun sa mga questions natin for today. Ayan. So again, no, pinost ko lang dito yung ating anything under the sun para dun sa mga may gustong magtanong. Tawag dito. Yan, sige. QOTD, Q&A muna tayo. Sige. So, asan na ba ako? Okay. Sige.
Ngayon, wala naman siguro mga tanong, no? Sige, ganito na lang gagawin ko. I'll just go straight to our comment box. Tapos, tingnan ko kung may mga question. And then, susubukan natin na sagutin yung mga yon. Okay? Unahin ko muna itong kay LJ. Sabi niya dito, ano po ang ibig sabihin ng fill the gap? And usually, and saan ito usually nagaganap? Downtrend or uptrend? Ayun. So, as I have mentioned kanina, it happens both ways, no? Downtrend man yan or uptrend. So, sino bang mga ano ko? Yung mga natatandaan ko na nag-gap up GMA 7. Yan. Ayun, okay. Sakto, no? Meron siyang gap up, may gap down. Ayan, or may fill in the gap. Ayan, okay. So, ang tinatawag kasi nating gap is ito. Yung malaking chunk na blanco. So, gap up ito naman gap down. Ayan. Ayan, while ito is up. Okay? So, yan muna, no? Basic, basic definition nung gap. Now, when we say fill in the gap, ito yung part na i-fill in siya nung mga previous, mga next succeeding candles. Okay? So, tanggalin ko muna silang lahat. Yan. Dito kasi mukhang hindi na nagano. No? Okay, sige. Let's take this an example na lang dito sa gap down. Kasi parehas lang naman. When we say fill in the gap, ito yung part na yon. No? Given na ito yung gap before, kung mapapansin natin, yung filling in the gap is ito yon. Fini-fill in niya yung space na to dito sa area na to. No? So kumbaga pupunan niya yung gap na ginawa before by having those candles dito sa part na to. I think may better pa yata example. BPXP. Ayan. Ayun. Okay. So, ayan, no. Ito rin. Another example of, ito naman ay gap up tapos fill in the gap. So, again, this is the gap that we have. And then, fill in siya netong part na to. Ayan. Ayan. Fill in yung area, ha? Yung area. Ayan. Dito. And then, after nyan, magre-reverse na siya. So, that's an example of fill the gap. Okay. Randy, anong protection price ni Monde? I think what you meant is yung anong pangalan na nun? Stub Fund. No, Stub Fund. Yan. Yan. I think meron pang mas dyan eh. Ito. Mas malapit na part. So, saan yun? Ayan, okay. So, sa Stub Fund kasi, ito yung leftover cash, no? Wherein, ito yung, kumbaga, dito igagawa ng paraan ni broker, no? Na i-fill in niya lahat ng mga gustong magbenta, no? Para ma-stabilize niya yung presyo, no? Don't worry, hindi yon pandadaya or anything. Part talaga yon, no? Part yon ng sa IPOs. Para protection ng company dun sa mga gustong mag-dump ng mga shares nila on the first day. And usually that is about 30 days. No? So si Mondinisen, ginagawa niya 'yon. Kung pinapanood nyo lang yung nagiging movement ni Mondinisen, no? Mapapansin niyo 'yon, every time na merong magda-drop ng presyo, sasaluhin niya 'yon, no? And then syempre at the same time, kapag medyo tumataas naman yung presyo, syempre
mag-ano rin siya, mag-unload din siya pa konti-konti, no? But essentially, yung purpose nun is to stabilize yung presyo nung stock na hindi yung sumadsad ng husto. Okay? I think yun yung ibig mo sabihin, Randy, no? So, I could be wrong. Pa-clarify na lang kung hindi. Okay. Alin po ang mas okay or mas mauunang i-cut loss pag halimbawa may hawak ako minus 30% and other is minus 50%? Anong mas mainam i-reduce? I would go with both. No? Both na agad. Kasi ganoon din eh. I mean, if you, let's say kunwari you choose among the two, nandoon pa rin yung stress level mo seeing that other one na bumababa yung presyo. Diba? So might as well cut both, start fresh. At least mas optimistic ka pa dun sa part na yun. As opposed to nakikita mo na, alam mo yun, yung overall trade portfolio mo nasa negative. Ako, I don't like that, yung mga ganong klase. So, pag ganon, alis na ako hanggat kaya ko agad. Okay. Medyo dumadami na yung mga QOTD, yung mga questions natin ha. So guys, ano lang muna siguro, siguro pasensya na lang kung hindi ko masasagot lahat ng mga questions ninyo, pero susubukan lang kung sagutin ng mabilisan para at least makapag-move on tayo. Okay? And then at around 8:25 na ngayon, no? Siguro at 8:40 start na tayo ng stock review. Ayan, para may specific na oras tayo, ha? What else? Ansano, paano gumawa ng support and resistance? Newbie po kasi. Okay, when we say kasi support and resistance, gumagana ba yung ano ko? Teka minsan kasi mabagal eh. Hindi nag-show up. Yeah, mabagal. Okay, so wag na yan. Magaan na lang ako. Bagal, di ba? Paint na lang tayo. Yan. So, support and resistance. Okay. Let's say this is your, on a particular chart. Hanap tayo ng magandang chart. So, ano ba? Kunwari green. Meron na kasi ito eh. Yung hindi ko pa nagagalaw, UPM. Ayan. Very mabilisan lang. Parang maipakita ko lang siya. So, pagdating sa support and resistance, ito lang dapat nating laging tandaan, no? Yung area, that is the area wherein nagkakaroon ng most number of reversals. Okay? Most number of reversals. So, ang ibig sabihin nito is, ako ang unang-una kong ginagawa is I look at the extremes muna and then paloob. Okay? Extremes. Ano yon? So, this one, naka-block pala ako. Sorry naman. Ayan. Ayan. Ito, and then ito. Okay? So, ito agad. Extremes eh. Kung saan nagkaroon ng reversal. So, di ba, galing dito, nag-reverse na siya pababa. From here naman, ayan nag-reverse na siya paakyat. So, bumaba, reverse, akyat. So, yun yung extremes. Diba? And then, in between, depende kung gaano kalaki itong area na to, between here hanggang dito, minsan maglalagay ako ng in between support and resistance. No? So, pwedeng kung halimbawa maglalagay ako dito, I would go with this one. At saka this one. Ayan. Okay. Bakit yun yung napili ko? Kasi ito yan.
no? Again, sabi ko kung saan nagkakaroon ng reversal. So, for example, in between, no, umangat siya dito, umatras, umangat, tapos ngayon nandito na siya. Okay? Now, with this one, you have already formed your upper resistance, dalawa, and then lower support. Okay? So, yun. Ganun lang kasimple. Medyo nakakalito lang siya sa una, pero the moment kasi you practice doing this one, magagamay mo siya. Minsan nga, hindi mo na kailangan i-plot eh. Kung madalas mo siyang gagawin, minsan ano na lang, tingin na lang, alam mo na. No? So may mga ganon. Again, practice. Bakit po dinidisregard ang cross trade kapag ginagawa ng price action? Kasi ito yung hindi napapansin ng karamihan, no? Kasi when we look at the volume, most of the time is ang tinitingnan natin is the actual volume itself. Pero hindi natin tinitingnan yung number of trades, no? Kasi I think that is also very important. Let's say for example, there is kunwari lang 1 billion na volume. Okay. Tas yung pala, 3 lang yung nag-trade. Or let's say 2 lang yung nag-trade, or even nga sometimes 1 lang yung mag-trade. Then that is not a valid volume analysis. No? So kaya although I understand kung saan nanggagaling yung iba, wherein ang analyzation lang nila is nasa volume, no? Kasi syempre yun naman talaga yung madalas na gamit. However, yung inner concept kasi nun, we also have to consider, which is the number of trades, no? Regine, will MasterClass be recorded, at least some parts for those na hindi makakasama? Yes, it will be recorded. Oo. However, I won't be posting it until matapos yung buong MasterClass. So that means after 1.5 months after we start. No? Kasi aayusin ko pa yun once I have completed them, then titingnan ko pa, I'll edit some inputs there, tapos yun yung i-upload ko lang. No? So, yes, it will be recorded and it will be uploaded, pero matatagalan. And hindi lahat. No, hindi lahat ng concept doon ay, especially sa Q&A, no? Siguro may mga ilan, pero mostly mostly concepts and practices. Vicente, PNB lilipad na ba at kailan yung listing? Wala pa yung date kung kailan, no? So hindi ko pa rin alam. Sino pa ba dito? Teka lang ha. Mag-random muna ako. Hanap ako ng medyo, no, kasi medyo marami rin eh. JP, sir, paano at saan ginagamit ang fib extension? Fib extension? Teka ha. Well, madalas kong ginagamit is Fibo, pero fib extension? Eto ba yon? Trend-based fib extension? Yung ba ibig mo sabihin? If eto, hindi ko po alam hindi ako gumagamit yan. Very basic lang ako. In terms of Fibo, fib retracement lang talaga gamit ko. No? So, yun lang. Eto, hindi ko fib circle, ngayon ko alam. May mga ganun pala, fib spiral, okay. Pero yeah, hindi ko alam. More on fib retracement lang gamit ko. Si Sofia, okay po bang pang long term ang GMA7? May chance po bang bumaba pa siya? At the moment, gain ako sa kanya and I just received dividend, which is quite high naman compared to other stocks. Okay. Okay ba pang long term ang GMA7? Ako kasi, no, as I have mentioned before, ang long-term criteria ko kasi for long-term stocks is of course yung nagbibigay ng dividend.
no? And given na si GMA7 is consistent and regular na nagbibigay ng dividend, and usually mataas din yung dividend niya, then I would say yes, no? Kasi yun yung pinaka definition ko more on dividend. Why dividend on the long term? Kasi sayang naman yung upo mo Kumbaga, for me yun yung iniisip ko na part, no, na tipong uupuan mo naman na talaga ng matagal yung isang stock, then might as well mako-compensate ka doon. How? By dividends, no? So, ayan. Paano mo nag-save yung mga drawing sa chart? Parang anytime kasi sa nabubuksan mo ay drawing okay. Ganito lang, no? Ito. So, create new ka lang. Save mo lang siya. Save. Teka. Ay, okay. So, ayan. Yung dito na part, no? So, whenever you create a new one, ano ba? Ayan. Loading. Ay, hindi. Naka-ano kasi ko When I try to refresh, no? Kung mapapansin nyo dito, ayan. So, kunwari mag-a-add lang ako ng mga kung ano-ano dito, yan. Tapos, ano ba? Ganyan. Ayan. Ayan. So, what you just need to do is click on save. Tapos, ayan. Save new chart layout. Lagay lang kayo dyan, sample. And then, save. Ayan. So, kapag kaya, lumipat ka let's say ng BSC, tapos nagdoodle ka ulit, save mo lang siya. Lahat ay mapupunta dito sa sample. Okay? Now, halimbawa, the next day, nag-refresh ka. Yan. So, syempre, mawawala ulit yon, di ba? Yan. So, parang fresh start ka. Ang gawin mo lang, click mo lang tong drop-down box, load chart layout, tapos hanapin mo si sample. Ayan. And then, ilo-load na niya yung last, ano yung kanina, PSEI, di ba? Yung nagdoodle ako. Ayan. Ayan. So, yan. That's how you would use yung pagsisave ng mga drawing sa charts. No? So, ayan. Balik lang muna ako dun sa layout ko, which is weekly. Yun yung ginagamit ko. For Jackson, how new stocks are created? Example, meron ng 1,000 shares na existing sa market. How do companies create more stocks? And what are its effects in terms of inflation or scarcity? Okay. Now, this is medyo technical, no, in a financial standpoint. Okay? Kasi technically, all companies kapag nag-IPO ka, doon mo i-declare kung ilang shares meron yung company mo. Pwedeng 1 billion, pwedeng 10,000 lang. Depende kung ilang shares ang gusto mo. 'Di ba? Ngayon, paano ka magdadagdag? Doon papasok yung tinatawag natin na increase in authorized capital stock, no? So dito saan ba 'yun? So increase in authorized capital stock. Ayan. Okay? Diyan yung papasok. And an example of that recently was PA. Diba? I'm not sure kung inabutan mo si PA. Inano lang niya to Saan ba yun? Amendments yata. Ito. Ayan. Okay. So si PA, initially, ang capital stock lang niya is nasa 500. Sorry, asan yun? Philippine, blah, blah, blah. Converted into ano na to? Converted into peso. Yeah.
converted into peso na siya. Pero technically yun, increase of authorized capital stock para madagdagan, no? Ngayon, ano ang effect nito sa market is, syempre, dilution. Madidilute yung presyo ng mga shareholders. Okay? Hindi physically madidilute ha, but value in terms of value. Kaya pag gano'n may nakikita ka, madalas, mapapansin mo, yung presyo niya pababa, no? Kasi nadidilute yung value. Okay? So, ayan. What else? Ask ko lang if alam nyo po ang pinaka-undervalue blue chip stock. Hindi eh. Hindi, to be honest. Well, ito again, just a quick reminder, no? When we talk about value, okay? Malaki ang definition nito, no? And to be honest, even here on the stock market, value is subjective. Okay? Anong ibig ko sabihin by value is subjective? Depende ito sa kung saan ka titingin. Okay? Let me give you an example. Dito. Okay? For some brokers or for some traders, the value of dito is huge. The upside is huge. Sobrang laki. Diba? Kasi hindi pa siya operational. Pero, marami nang bumibili sa kanya. So, a lot of people value that higher compared to its basically asset or book value. No? Now, fundamentalists on the other hand doesn't like dito. Bakit? Kasi at the moment, extremely overvalued na siya. No? Ito yung mga fundamentalists na tumitingin sa kung undervalued ba siya or overvalued ba yung isang stock. Okay? So those are two types of perspective, no? To identify a value. Are they correct? Or sino yung mas correct sa kanila? Well, technically, both are correct. Kasi, value is subjective. Depende ito sa kung anong value mo. Another example, para mas simple. Just imagine you are stuck in an island. No? And then, so dalawa tayo, Mon. Ikaw, meron kang 1 billion pesos. Okay? Ako, meron akong balsa. My question is, sino ang mas valuable sa ating dalawa? Ikaw na may pera o ako na merong life-saving item or equipment? Diba? So, same thing with the stock market. Depende ito kung saang perspective mo siya titingnan. Okay, kaya dito rin nauuso yung mga fundamentals, kasi sa fundamentals it looks at the earnings, looks at the company, etc., etc. No? However, ang contention naman doon is, of course, if you're looking just the earnings, then you are valuing the company based on its views performance. Diba? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng future earnings eh. It doesn't work that way. You're just speculating kapag ganon. Diba? And how about on the other hand, pagdating sa technical naman, it is more on looking at where the price could potentially go. Diba? Yun naman yung bisa nung technicals. And kaya nandoon din part na mas maraming interested sa kanya. No? Kasi it's future looking as opposed to fundamentals na medyo backward looking pero based on solid facts and data. Okay? So, ayun. These are just some things na pagtutuunan natin ng pansin during the masterclass. No? How to identify both. And I'll be showing you some tips and tricks kung paano makikita yung mga ganong klase ng value. And then, you will be the judge kung alin doon yung mas prefer ninyo eventually. Okay? It's already 8:43, no? Sabi ko nga 8:40 lang. Last two na lang muna na question, ha? Again, I'm just checking randomly.
saan na ba ako? Ito, parang madalas ko nakikita to, no? Paano makasali sa masterclass? Guys, check the pinned post, ha? Check the pinned post sa Facebook page. Nandoon yung, yung kung paano, no? Kung paano makakasali sa masterclass. Okay? So, pa-check na lang. Okay, and then sabi ni Oliver, what's your thought about Monday? Kasi 2 days nang walang movement. Okay. Yan. So again, dito tayo papasok sa yung pinag-usapan natin kanina, which is value. Depende on the perspective, no? So some people would think na scam itong si si Monde dahil hindi daw gumagalaw, no? But for me, no, I find it very interesting at a certain point na for me it's a good way, it's a good movement, no? Why? Kasi if you recall, we came from an IPO before kay ADDMPR na on day 1, day 2 yata, 'di ba? Bumagsak yung presyo. So kumbaga yun yung predecessor niya, yun yung historical, no? And for a newly IPO'd stock na a lot of people are quote unquote thinking na ang mahal niya, na expensive siya, maintaining that amount, yung price point niya is already a good news, no? So ayun. What else? Ayan. Sige, so last na lang, sabi ni Corsenio dito, 3 types of stock analysis: technicals, fundamentals, tsaka hype beast. yeah. Okay, so siguro lang, no, I'll just take this opportunity as well. I am updating the table of contents ng ating masterclass. Okay, same pa rin siya, i-rearrange ko lang, no? How? So, magkakaroon siya ng 4 parts, no? 4 parts. Number 1 is stock 1. Maano ko ba siya dito? So, the first, so phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. So, ang phase 1 is stocks 101. 101. Design kasi ito para dun sa mga bago pa lang sa stock market, para maintindihan nila how the stock market works, no? From the concept until the operation, kung paano nag-work yung stock market. Okay? While dun sa mga medyo experience, this is more of siguro lang, parang reinforcement or refresher, no? Second, we'll look at fundamentals. Fundamental analysis. Okay? Ito, just to set expectation, we will not be doing heavy math kasi math talaga ang fundamentals, no? Pero what I'll show you here is yung mga very important concept within the fundamental analysis na anyone, kahit hindi ka math major or kahit hindi ka economics or financial analyst, you can easily understand and especially apply, no? Mai-apply mo siya. So doon ako mag-focus dito sa part na to. Okay? Technicals. Tama ba? Ako spelling ko. Technical analysis. Ayan. So again, technical analysis, I'll show you siguro iba't ibang mga technical analysis na indicators analysis, and then eventually how to mix and match lahat ng mga indicators na yon so you can apply it on your daily trading. Okay? So, hindi lang, etong part na to, hindi lang ako magbibigay sa inyo ng kung anong ginagamit ko. No. I will be showing you lahat ng technical indicators na alam ko, how they are supposed to be used, how to apply them. Okay? And then, sa dulo, bonus na lang,
yung papakita ko kung paano ko siya ginagamit, which is ginagawa naman natin in a normal StockWentuhan session, di ba? So, i-add ko lang yon para kumbaga may refresher. Sa dulo nito, no, kayo pa rin kasi pipili kung alin yung mas prefer ninyo na method of technical analysis. Okay? Last but not the least is phase 4. For me, this is the very, 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 very important part. Mental analysis. Okay? Dito naman is yung trading psychology papasok, no? We will be discussing why is it for you or for a lot of people or for a lot of beginners ang hirap sundin ng very basic na concept like buy low, sell high. 'Di ba? Simple lang 'yan, 'di ba? Buy low, sell high. Kahit sino kayang magets 'yon. Pero the real reason is why mahirap siyang gawin in practice. No? So I'll give you tips and tricks here. Now, please do not expect na after our session gagaling ka na. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way, guys. Remember, sabi ko sa inyo before, trading is a skill. No? So ang masterclass, I'll show you the way. It's up to you kung anong gagawin niyo sa way na 'yon. Kung gagamitin niyo ba siya or hindi. It's totally up to you. Okay, but I hope that masterclass will help you or will guide you, no, dun sa lahat ng concept na alam ko sa market, and matulungan ko kayo kung paano siya ma-unify everything, no, so that you can create your own trading plan na patterned or akma para sa inyo. Okay? So ayan, that's just a intro, no, kung ano ang mangyayari sa masterclass. Ayan. Okay. So, sorry ha, 8:50 na. Lumampas na naman ako ng 10 minuto. Pasensya na. Okay. So, let's see here. At this point, I'd like to go na sa ating stock reviews. No? Pero, syempre, before that, let me try and show you this. So, ayun, 'di ba kanina nag-post na ako sa YouTube tuloy, saan ba? Yeah, sa YouTube and sa Facebook nung sinulat ko yung schedule natin for today, kung saan you can apply or you can type in your stock code, tapos syempre doon tayo mag-base, no, kung alin yung mga uunahin natin and all. Doon sa mga hindi nakahabol, okay lang naman, no? So, pwede pa rin naman, I think, no? So, ayan. Doon sa mga hindi nakabasa kanina pero gusto pa mag-join, so ayan, stock request. Punta lang kayo dito, slido.com, tapos 301228. Ayan yung ating channel sa Slido. Tapos type nyo lang yung inyong mga stock codes para mapabilang doon sa mga mare-review natin for today. Okay? So, ayan. Now, teka ha. Merong pasaway dito. Ito si Alfred, no? Ang kulit. Test. Sa replay lang, sa replay ako ngayon, sir. Okay. Yan. Kasi every time na you enter a stock code, lalabas yan. So, mas marami yung nag-vote in dun sa particular, ayun, may nag-add ulit. So, the more na you are adding stock codes, then mag-appear dito para makita ko kung alin yung ipaprioritize natin. Okay? So, ayan. Yan, pwede nyo gawin to haslido.com tapos 301228, or alternatively, I can share you. Pwede ba yun? Copy event link. Ayan. Tapos, post ko na rin dito sa baba. Ayan. Okay? Ayan. Para dun sa mga gusto pang humabol. No? Sige. So, siguro dun sa mga gusto humabol pa, I'll give you siguro mga 1 minute lang. Kukuha lang muna rin ako ng tubig para tuloy-tuloy tayo. No? Sige. Ika lang ha.
Okay, so I'm back. Yan. Yon, so mukhang may mga nag-join in pa. Maraming salamat. Sige. Ngayon, simulan na natin nang makarami tayo, no? Ha? Yan. Para mas madali on my end, on my end, ayan. So, ito yung ano ko, no? Ayan. So, mukhang pinakamarami was dito, followed by BHI, Ali, Primex, Pa, DMC, ayan. So, sila yung pag-uusapan natin, ha? Let me post ko yan, tapos saan na yung chart ko? Ayan. Okay. Sige. So, ngayon, simulan na natin. Unahin natin si dito. Since yun yung pinakamalaki, no? Dito. Ayan. Okay. So, very interesting yung ginagawa ni dito ngayon, no? Dahil kung mapapansin natin, gumagawa na siya ng higher lows. Di ba? Which is a good go, actually. And, na-break na niya yung MA50 line. So, itong part na to, this is my moving average 50. Yung red is moving average 200. So, MA50 tsaka MA200 yung gamit ko. Okay? So, given na malapit na niyang, actually, na-break na pala niya yung MA50 kanina, then this gives more confidence doon sa stock. No? Plus the fact na yung kanyang volume is also maliit lang, pero we can see a slight increase din. No? Ay, teka. Sorry naman, may harang. Yan. Yan. So, ito sa baba, merong slight increase, no? On the volume, and at the same time, nag-uptrend siya. So, that means mas confidence or mas malaking confidence para dito sa stock. Okay? Now, in terms of the support and resistance, sa akin, ang range ko pa rin sa kanya is between 7 pesos hanggang 11.35. Okay? So, kung meron akong hawak na dito at this moment, I'll hold. No? Pero kung wala akong hawak na dito, saan ako mag-aabang? Well, pwede ko mag-abang sa 7 pesos, pero tingin ko hindi na inaabot dyan ulit eh. No? At the very least, 9. So, 9 pesos yung tinitingnan ko na potential, doon siya pwedeng mag-reverse or bumaba kung bababa man siya. No? Yan. Tapos, kung wala akong hawak, ayun, sabi ko nga, siguro about 9 pesos, I'll watch out for the 9 pesos. Pero at the same time, kung halimbawa mabasag yung 9 pesos, then 8.50 yung kasunod. Okay? Next, so after dito, pero congrats ang ganda rin, 3.77, no? Finally, na-break na niya tong 10 peso mark. Kasi nung nakaraan dyan siya nag-reverse di ba? Hopefully, magtuloy-tuloy, no? Meron pa ba? Ayun. May sumuporta pa dun sa dun sa buyer side, no? So, there's a good chance na tomorrow, mag-open siya higher. Okay, next. BHI. So, for BHI naman, ito, range ko is, nabasag na pala, no, yung 0.93. Okay, and then the next is 0.12 na. Is this an all-time? Hindi. Hindi pa. Okay. So, 0.12 yung kasunod kong resistance kay BHI, no? Although kanina, nagkaroon na siya ng red candle, which is good. This is good for those na buying pa lang, no? Kasi, di ba nga, sabi ko, I always buy at the red. And, hindi man always, no? Pero most of the time, I buy at the red, I sell at the green. Di ba? So, the mere fact na nag-hold itong 0.0930 sa kanya is already a good sign. No? So, with a red candle kanina, kung nakatutok ako kay BHI and I'm interested, yung candle kanina, yun na yung binili ko. No? Pero kung halimbawa meron na akong hawak ng BHI, tapos, anong gagawin ko? Well,
hanggat naka-hold itong 0.90930, I'll hold. No? Next, PGOLD. Yeah, PGOLD is nice. Okay. Ako medyo interested ako rito kay PGOLD, no? Kasi, teka ha, extend ko lang siya. Yan. Okay. I mean, very interesting para sa akin itong si PGOLD kasi nung mga nakaraang araw, makikita natin, no, after niyang bumulusok pababa, kumbaga, it's now forming higher lows, no, which is an important movement para sa isang stock to signify kung magtutuloy-tuloy ba siya or hindi. Okay? Now, ang problema ko lang kay PGOLD is etong 3860, no? Yung FIBO at 61.8. So, presyo na 38.60. Kasi kung napapansin natin, nag-reverse siya doon. Ayan, no? Nag-reverse. So, nag-breakout, tapos bumaba. So, untog yung nangyari sa kanya. Now, it would be very interesting kung anong gagawin niya next time, no? Siguro by tomorrow, kaya ba niyang i-break yung 38.6 or hindi? So, yun yung importanteng makita natin. Kung meron akong hawak na PGOLD at this time, to be honest, given na yung sentiment ng market is medyo nagre-reverse na rin kahit pa paano, I would no? Hold lang muna ako. Pero, tomorrow, kapag hindi pa ito nabigyan ng candle na mag-above 38.60, I'll take partial profit. Okay? I'll take partial profit dahil again, dun sa potential resistance dito kay 38.60. Okay? Now, kung wala akong hawak na PGOLD, then I'll wait. No? Hintayin ko siya at around 32 pesos. No? I'll wait na mag-bounce back siya dun sa 38 pesos. Tapos, pag bounce up, dun ako bibili. Next, PRMX. Nice. Okay. Interesting. Okay. So, si PRMX, diba, kahapon breakout. Is this an all-time high? Ay, hindi. 52. 52-week high lang siya. Okay. So, given na kahapon, nag-breakout siya, binrake niya itong 350. Yan. Itong 350 yung binrake niya kahapon. No? And kanina, kung mapapansin natin, although nag-form siya ng Dojie at the end, by the way, Dojie is yung itsura ha, itsura ng candle. So, tama ba? Dojie candle. Okay. Dojie Candlestick. Ayan. So, yan. Ganyan yung itsura niya, no? Ayan. Okay? Now, usually, Dojie candles are, ano yan? Ito yung candle na nagsisignify na nagkakaroon ng indecisiveness. Indecisiveness sa market. Ibig sabihin by indecisiveness is that yung tug of war between the buyers and the sellers, medyo nahirapan sila to identify kung sino ba yung mas malakas. So, parang at the end of the day, nag-decide na lang na, okay, sige, balik na lang tayo sa opening price natin. No? To equalize things out. Ayan. Okay. Now, how is it significant pagdating doon sa mga chart formation? It's significant in a way na critical yung next candle. No? Kasi dito, indecisive yung market. Now, usually, yung kasunod niyang candle, yun yung magiging parang, kumbaga, confirmation of the trend.
Ika nga, confirmation of trend, ibig sabihin, kung pataas yan, mag-close siya above with a strong volume, then there is a good chance na uptrend yung kasunod. If it's the other way around, then ganun din. Diba? So, ayan. Ngayon, kung may hawak akong PRMX, at this point, I'll hold. No? Hold lang muna ako, and then, I'll set my cut loss at 350. Kung wala naman, then, mag-aabang na lang muna ako, no? Actually, yung kanina, pwede na to eh. No? Pwede na siya to take as pullback candle. Pero, given na umangat pa rin siya sa bandang dulo, then, I would wait siguro the next 1 to 2 days kung anong gagawin niya. If, let's say, for example, magpula ulit siya, still above 350, then I might take that. Okay, next. Sana ako kay PRMX, di ba? Next is PA. Ayan. Okay. So, etong kay PA naman, this is a bounce kasi dito, no? Sa 165 nung nakaraan. And after the bounce, nagkaroon ng mini rally. Nag-start nung, kailan ba ito? May 26 until May 28. Tapos, pullback. No? Pullback agad siya. Now, kapag ganito yung situation, then, kung meron akong hawak na pa, I'll still hold. Kasi, still above 165. No? Still above 165. Kung wala naman akong hawak na pa, then siguro I would wait, no? I'll wait pa for 1 to 2 more candles. Tingnan ko kung kaya pa niyang bumaba. Pero technically, teka ha, at 188, upside ko sa 236 will be around, okay na rin. About 26% potential upside. No? So, yeah. I might go with buying area between 165 hanggang 180 or even 190 for that matter. Okay, next. DMC. Interesting sa DMC ha, kasi yan ang ganda ng galaw niya. So mukhang in-extend lang talaga siya, no? Diba? Nice. Ang range ko sa kanya is between 520 hanggang 650, no? Pero, okay? Pero may nakikita rin ako dito na 580, which could be a potential resistance, no? Ito yung kanina sa fill in the gap. Kasi ito yung gap eh. And then ito yung nag-fill in sa kanya. No? So, with that gap, ito yung fill in, then there's a good chance na may take profit side dito sa 580. Okay? Now, if we consider that 580, then technically yung candlestick kanina, this could be a sign already. No? Kasi I think this is forming a morning star ba? Or evening star. Sensya na, hindi ko kabisado yung mga ayan. Okay. So evening star ngayon. Yan. Okay. Yan. This is an example, no, evening star. Wherein merong isang green candle followed by a semi-doji. Yung pinag-usapan natin doji kanina. Tapos followed by a red candle. Usually makikita mo yan at the end of the rally, no? So basically ito yung initial rally uptrend. End of the rally is kung nasan yung doji, tapos doon na siya magre-reverse. Okay? Now, look at this pattern ni DMC, no? We have that element yung green candle. We have that element yung doji, although hindi siya ganun kanipisan, no? Pero still, I would consider this as potential evening star, no? So, if matutuloy yung evening star by tomorrow, ganito, no?
Yan. Ang pangit ng sulat ko. Evening star by tomorrow. Then, my next expectation is we might see that go down. Okay? Again, ang clues na tinitingnan ko dito is itong partial evening star formation plus yung ano dito, yung historical, no? Kasi I know that based on history, sa 580 siya nagre-reverse. Okay? So, ayun. Dun sa mga may hawak ng DMC, watch out for the candlestick by tomorrow. Next. ACEN. ACEN. Okay. Nice kay ACEN, no? Finally. So, si ACEN, ganun din. Forming up higher lows. No, higher lows. By the way guys, kung meron kayong na-encounter na mga terminologies na medyo hindi nyo gets, comment nyo lang sa baba tapos I'll try to explain. Okay? Kasi baka may ibang part dito na medyo mabilis ako mag-explain, ma-miss out ko, hindi nyo pala na-get, so sayang naman. Okay? So, yan nyo lang. Post nyo lang yung comment niyo para I can explain. Okay. So, again, going back here, ACEN is already forming higher lows. Diba? And higher lows are equivalent to uptrend. Okay? Now, given na medyo na nag-uptrend na tong si ACEN, yung next na potential na tinitingnan ko as a target is of course 8 pesos na. Okay? So, kung meron akong hawak na ACEN at the moment, I'll hold. Pero I'll set my cut loss at 710. Okay, bakit 710? Dahil nandoon yung MA 50. At the same time, ando doon din yung FIBO. Okay? Yung FIBO na 61.8, nandoon siya. So, dalawa sila nagpo-prove nung support na yon, kaya yun yung nakikita ko. Now, kung wala naman akong hawak na ACEN, anong gagawin ko? Then, I'll wait. No? Hintayin ko either bumalik siya sa 675 or ma-break niya to eventually 8 pesos. Diba? Ma-break niya yung 8 pesos pagkatapos, pag na-break niya yon, that means breakout, and then I'll wait for a pullback. Doon ako sa pullback bibili. For a potential next resistance ko na nasa 950 or 945. Okay? So, ayan. Sabi ni Faye dito, how to identify higher lows? Well, technically, titingnan mo lang yung pattern na ginagawa niya. Sa isang candlestick kasi, I think nandoon yun, di ba? Okay, ganyan, no? Tapos, meron sa taas. Tapos meron din sa baba. Ayan. So, this is ito yung high. Ito yung low, syempre. Okay? So, every time, ito yung part na titingnan. Ngayon, kaya mo masasabi na higher low is because, kung mapapansin mo, yung mga low points ng every candle, mas mataas siya. Okay? Mas mataas siya. No? Kaya pag ganon, easy to read na higher low ito. Yung mga series of candles. Okay? You don't have to be strict na laging on all candles. Ang kailangan mo lang makita dito is the actual trend. No? So kung mapansin mo, minsan may part na medyo bababa ng konti, no? Pero the main trend pa rin niya is still an uptrend. Okay? So, ayan. Next is, saan ako kanina? ACEN, no? After ACEN, wait lang. Okay. Sorry, may pumasok biglaan, no, si CLI. Sabi ko parang nag-move. Mukhang may bumoto kay CLI eh.
So, sige. Let's go with CLI. Ayan. Okay. With CLI kasi, ito, we are now dealing with an all-time high stock. No? So, meron siyang all-time high. Now, how should we, or how I trade all-time high is, of course, an all-time high, wala itong resistance, no? Hanggang sa ma-form lang siya. Hanggang sa ma-form. Okay? At the moment, mukhang ito yung lumalabas na form na resistance. 723. Okay? Now, pag ganyan, usually I wait for mga 3 to 5 candles. No? I wait for 3 to 5 candles para masabi ko na okay, valid na itong resistance na to. At the moment, dalawa pa lang eh. Dalawa pa lang. So, my count would start here and then followed by this one. So, 1 2. No? So, I'll wait for tomorrow and maybe hanggang Friday. If the candle doesn't exceed 723 on the closing, then I would consider 723 as the resistance na. Okay? Now, I wanted to highlight this part, no? Kasi this is not something na you can read on the books. Wala itong ganun. Kasi technically, there is really no definition ng resistance or ng support and resistance. Especially, resistance on a all-time high. Okay? Kailangan lang talaga niya magkaroon ng several candles as proof, no? So ganun yung mangyayari sa kanya. Now, kung meron akong hawak na CLI, anong gagawin ko? At the moment, I'll hold, no? Pero I'll set my cut loss somewhere here. Usually I would go with 7 pesos, pero I think I would go with 690 instead. No? So, etong part yung magiging yan. 690 yung magiging cut loss, no? Well, technically hindi na nga siguro cut loss kung nakabili ka dito sa baba, di ba? This could be a take profit area na sa akin, no, kung sakasakali. Okay? So, yan yung gagawin ko pag meron akong CLI, no? Ngayon, kung wala naman akong hawak na CLI, anong gagawin ko? Then, saka ako pupunta sa mas lower end, which is either 620 or even 660. I'll wait doon sa part na yon, wait for the bounce, and then doon ako bibili. Okay? Next. BDO. For BDO naman, asan siya? Ano tong 104? Ba't may 104 ako dito? Ayan. So, ang range ko for BDO is actually 85 hanggang 100, 115. No? Yan. So, 85 hanggang 115. However, kung papansin natin yung in between na range ni BDO, mapapansin natin na 100 pa lang nagkakaroon na ng reversals. Nasaan yung reversals? Teka, highlight ko tong 100 Ito yung reversals. So, you have 1 here, second, third, even fourth, and 5. Diba? So, mukhang 100 respected na rin as a support para kay BDO. Okay? Now, kung meron akong hawak na BDO, then I'll hold. I'll set my cut loss still at 100 pesos. Kung wala naman, then I'll wait for 100. Hintayin ko yung bounce, doon ako papasok. Okay? So, ayan. Next. MEG. So, with MEG, ayan. Finally, no, nag-reverse na rin itong si MEG. Medyo mas maganda na yung kanyang, hindi yung kanyang chart ngayon. Yan. Pero hindi pa rin siya umaabot dito sa 345. Kasi 345 yung nakikita ko sa kanya na extend ko to. Yan.
345 nakikita ko sa kanyang resistance. No? Pero still, I do like the formation ni Meg dahil finally, number 1 na break na niya itong MA50 line. No? Which means next target is 340. 345. Okay? Kung meron akong hawak na Meg, I'll hold. Pero I'll set my cut loss at 350. Okay? 350 yung magiging support ko sa kanya. Ngayon, kung wala naman akong hawak na Meg, then doon ako magantay sa mas mababa. Which at this point is around around 2.9. Pero technically, hindi nga 2.9 kasi nabasag na rin pala siya. Teka ha, hindi ko napansin to. Adjust ko lang muna. Pasok pa rin ba siya? Yeah, pasok pa rin siya. Okay. In-adjust ko. Why? Kasi kung mapapansin natin, before kasi naka-plot ako dito sa 280 dahil dito kinuha yung base ng Fibo ko. Pero because of this recent reversal, no? Mas kinopya or mas binigyan ko na siya ng priority kasi yun yung mas recent. Okay? Yan. So kaya nagbago na siya, pero still no, mukha pa rin siyang valid. How do I know na valid siya? If I look at the key retracement levels na 38.2 at saka 61.8, makikita natin no, may mga reversals na nangyayari doon sa areas na yon. Ayan. That's why I can say na still valid pa rin tong etong Fibo na to. Ayan. Which means next target is about 328 or hanggang 330. Okay? So, ayan. Teka ha. Sabi ni Walron, paano po i-compute ang price value ng isang stock? I think ito yung nasagot ko kanina, no, na price is depende sa perspective mo. Okay, depende yon. The most common one that analysts are using is sa fundamental analysis, the PE ratio. Okay, so look at PE ratio instead para at least meron kang idea. Again, there is no specific price point, no, for a particular value ng isang stock. Iba-iba 'yan. Sa sobrang subjective nung presyo, kahit magbigay ka ng same data using the same methodology, there is a good chance na yung mga analysts will still reach a different value point. Okay? Now, kung hindi ka marunong gumawa ng valuation, then my next tip is check your broker and doon mo silipin kung ano yung PE ratio or kung paano yung nagiging formulation ng kanilang valuation. Okay? Sabi ni Fe, kahit medyo malayo pa ng konti, pwede na siya consider. Yes. Oo, pwede na siya. Like for example, this one. Diba? Yan. My support is here. Pero, umabot siya dito. So, etong mga part na to, I would consider that as bounce. And kung papansinin naman natin, bounce naman talaga na siya after netong part na to, di ba? Nag-reverse na siya agad. Okay, next. ABA. Yan. For ABA, madungis na masyado tong chart ko, no? Pasensya na. Linisin ko nga to minsan. Ang dami ng mga doodles eh. Ayan, anyways. So for ABA, ang range ko sa kanya is between 0.9 hanggang 160. No? So at the moment, it's trading at 103, which is good.
kasi nag-hold yung 0.9 pa din. Kita naman natin, di ba? Ang ganda ng formation ng 0.9. Sobrang halata or obvious yung support niya. Okay? Now, kung meron akong hawak na ABA, I'll hold. I'll set my cut loss at still 0.9. No? Kung wala naman, same thing. 0.9 pa rin ako. Pero kung titingnan naman natin in terms of the resistance na 160, my upside, if halimbawa yung kaninang presyo yung binili ko at 1 peso or 103, I still have about 50% upside, which is still crazy high. Diba? Which means for ABA, kung halimbawa, no, my buy area could have a higher range, no, between maybe 0.90 hanggang piso or even 0.90 hanggang 1.10. Kaya pa rin, no? Kasi nandoon pa rin yung range niya, ay yung upside niya sa taas. Okay? Next. Ali. So Ali is one of our top gainer kanina, no? Impressive. Diba? Congrats sa mga may hawak ng Ali, ha? Kasi kung mapapansin natin, no? Yan. My range, by the way, is 31.70 hanggang 38 pesos. Pero MA200, basag na. Nabasag na niya yung MA200 kanina. So, that's good. Value turnover, wow. 840 million. May cross-sale ba to? I mean, cross-trade or block sale. Just to identify lang, no? Meron, maliit lang. 57 million. So, not bad. Traded value niya is nasa 840. So, almost irrelevant na tong 57M. Okay. Sige, going back here. Yan. Kung meron akong hawak na Ali at this time, I'll hold. Pero, okay, I'll watch out sa 38 pesos. So, maybe 1 to 2 days, baka umabot na siya dun sa 38 pesos. Okay? And if it does na umabot ng 38 pesos, usually kapag ganito, I take partial profit, mga 20 to 35% nung holdings ko. No? Para kung sakali mang mag-bounce or mauntog, then okay lang, nakapag-take profit na akong konti. Pero kung halimbawang ma-break niya itong 38 pesos, yung resistance, then okay lang din kasi I still have skin on the game. Diba? Yan. Next. Yan. Uy, nice. Okay. For ano? Teka ha, saan ko siya kinuha? So, dito, another one. Okay. Yeah, this is still valid. Okay. So, for no, ang range ko sa kanya right now is 45 pesos, 45 tuloy, 4.5 hanggang 580. No, itong buong range na to. Kanina, nag-close siya at 472, which is, ito yung medyo interesting na part, no? Kasi kung mapapansin natin, na-break na niya yung support, yung resistance nung May 27, tapos nag-hold yung 450. And then kanina, big candle. Okay? Now, pag ganyan, this is usually a confirmation candle. Ano yung kinonfirm niya? Kinonfirm niya na yung 450 is holding up as a support for Okay? So, kung meron akong hawak na of course, I'll hold. I'll set my cut loss sa 450 pa din. No? Kung wala naman, then I'll wait. Actually, yung candle kanina, upside, tingnan natin once again, about 23%. Yeah, not bad. No? So, pag ganito, if I'm interested with I'll buy at this point level, no? Between 450 hanggang 480 level. Okay? And then trade that until the 580 mark. Yan. Next is NIKL. So, NIKL,
Okay. Kay NIKL, ang range ko is between 490 hanggang 635. At 509 kanina, I think this is still a healthy one. So, I'll hold kung meron akong hawak na nickel. Kung wala, ayun, I'll hold tapos set my cut loss at 490. Kung wala naman, then same thing. I'll wait na bumaba siya ng 490, bounce. On that bounce, doon ako bibili. Okay? And then, target ko will be dalawa, no? 580 ang initial, followed by 635. Okay? Again, bakit 580? Dahil kung mapapansin natin, dito nagkakaroon ng maraming reversals. And isa pa, yun yung isa sa pinaka-recent, no? 580. Whenever I create my support and resistance, hanggat maaari ay dinidikit ko siya doon sa whole number, no? Yung mga tipong 5.80, 5.85, 6 pesos, mga ganon, no? As opposed to 5.82, 5.78, yung mga ganon, no? I would rather go with 580, yung mga medyo whole numbers, zeros or fives. Kasi nandoon yung tinatawag natin na psychological support or psychological resistance. Next, RLC. Ayan. Uy, nice. Si RLC pala, no, parang ali din kanina. Or hindi kaya ganito lahat ng nasa property? Teka, silipin natin. Oo nga, no? MRG. Yeah. Mukhang malakas yung property kanina. Ayan. Okay. So, for RLC naman, ganun din. Teka ha. Okay. And then, kasi sa baba ako kumuha. If I adjust this one, let me try and adjust this Tingnan ko kung kung saan siya magpo-form. Still, I'm using FIBO to anticipate kung saan magkakaroon ng valid. Valid. Save ko to. Okay, valid siya. Paano ko nasabing valid? Kasi again, if we try to check back, no, yung mga reversals kung saan siya nangyari, doon siya sa mga key retracement levels. Again, ano yung mga key retracement levels pagdating sa FIBO? Those are 38.2 at saka 61.8. Okay? So, kung mapapansin natin, di ba? And potentially, ayan. Okay, so for RLC holders, watch out for 1816. No? Yung 1816, baka mauntog siya dyan. Baka lang naman, di ba? So kung meron akong hawak na RLC, abang ako nito bukas. Pag ito nag-close lower than 1816, baka mag-take profit ako kahit partial. No? Kung wala naman, then abang na lang ako, no? Abang ako dito sa 1816 kung kaya niyang mag-break. And potentially, I'll buy doon sa pullback. Okay. Next, SEB. Yan. Kay SEB naman, ayun lang. Saan ko ito nilagay? Teka ha, bakit ako naglagay niyan? Tanggalin ko muna kasi mukhang hindi na siya Oh, okay. Well, sumakto pala yung kanina kung sakasakali
Okay, gets ko. Hindi kasi tinitingnan ko kung valid, pero I think kasi mas or how about this part here? Oh, okay. Yeah. Mukhang this one would make more sense, no, for me. 31.14 or 31.15 hanggang 57.85. Ang hirap. Oh, basta. Yan na yun. Ayan. Okay. So, going back here, eto. Now, for SEB, kaya ko lang highlight itong dalawang to is because of the MA200 line. No? Yung MA200 line, kung mapansin natin, mukhang well-respected ni SEB. And when I say well-respected is that kapag lumalapit na doon yung presyo, nagre-reverse siya. No? Which happened here, here, and even here. Diba? So, kung meron akong hawak na SEB, at this point, I'll hold. I'll hold. No? Kung wala naman, then I'll wait. Hintayin ko tong part na to. Most likely, I'll wait sa 40 pesos for a potential bounce. No? Tapos, target ko will be around 57 to 58 pesos. Next, JFC. Okay. So, JFC, no? Mukhang, yeah. Mukhang ba? Okay. So, at 190, yun yung support ko for JFC. Hanggang sa yung aking resistance is nasa 240. So, 190 to 240, yun yung aking maging resistance. Kanina, closing at 190 for 70. I think, within the range pa ba siya? Gano'n na lang kalaki ang upside ko dito? 22%. Not bad. Okay. So, for JFC, no, kung halimbawa meron akong hawak na stock na to, I'll hold. I'll set my cut loss at 190. Kung wala naman, then I think it is still within the buying area between 19 pesos hanggang 20 pesos. Okay. Next is FNI. Okay, for FNI, parang NIKL lang din to, no? Okay. Yeah, flat. Flat yung kay FNI. Range ko pa rin is 220 hanggang 321. So, given na flat siya, then kung meron akong hawak, I'll hold. Set my cut loss sa 240. Kung wala naman, then I'll wait, no? Na bumaba siya sa 220. Tapos, doon ako pwedeng sumalo or bumili. Okay. Next up, for SEC naman, guys, siguro ano lang ako kasi it's already 9:38, so siguro last 3 na lang muna ako, ha. So, SEC. Uy, nice. Interesting si SEC. Okay. Again, filled in the gap yung nangyari kay SEC, no? The gap was here. Tapos, fill in niya dito. Okay? Now, kung meron akong hawak na SEC, I'll hold. Pero, okay, I'll watch out tomorrow kasi historically, baka mauntog siya sa area ng, etong area mismo na to, kung saan siya nag-close kanina. Diba? So, watch out for that part and prepare in case of potential take profit.
Ayan. Next is MPI. Okay, sige. For MPI naman, okay. Maganda din, no? Range ko is between, at this time, 370 yan, 370 hanggang, bakit ako napunta doon? Wala na to. Mukhang, in-adjust ko na siya. $455 or 455 level, no? So, ayan. Range ko is 370 hanggang 450. Okay? Kung meron akong hawak na FNI, above na pala siya ng MA200, no? Which means, it's now turning into an uptrend, no? For MPI. So, kung ganyan, I'll hold. I'll set my cut loss at 380. Pag wala naman ako nito, then I'll wait sa 370. Okay. Next ay MBT. So, sige, kukuha ako ng isang stock dito sa comment section na. Pero for now, MBT muna. MBT. So, sa MBT, ang range ko is between 4470 hanggang 5180. Okay? Now, given the fact na gitna na naman siya nung range, then hold lang ako dyan kung meron akong hawak. And I'll set my cut loss at 4750. Okay? While kung wala naman akong hawak na MBT, then I'll wait sa 4470. Yung pag mag-bounce siya dito. Okay? Now, let me go back to the comment section. Sabi ni Gary, head and shoulder ba yung nickel? It's forming a head and shoulders pattern. Yes. No? Pero, we'll have to wait, no? Kung magkakaroon ng completion. Kasi technically, a head and shoulders pattern is technically ito. Yan. A completion of that is breaking this one, itong support na 490. And then, if it does break, then there's a good chance na magtuloy siya sa baba. Okay? That is for nickel, no? And then, last but not the least is MWIDE. Yan. Interesting tong kay MWIDE kasi mukhang mukhang nagba-bounce na rin siya. No? Sa 6 pesos. 6 pesos yung support niya. Yan o. This one. Diba? So, kung meron akong hawak na MWIDE, no? Ayun. Kasi kung mapapansin din natin is that higher lows, which tells me na going uptrend etong si MWIDE. Okay? Let me clarify ha. Etong trend na to, yung maliit na to, this is an uptrend. However, its main trend is still downtrend. Okay? Yung main bias, yung main trend niya is still going down. Okay? Now, kailan siya makakabawi? Well, for me, added confidence kung mabibreak niya tong MA200 line. Okay? However, etong dalawang reversals na nakita natin sa 6 pesos, this is already a good sign. No? This is already a good sign na pwede magtuloy-tuloy itong si MWIDE. Okay? Kung meron ako neto, I'll hold. I'll set my cut loss at 6 pesos. Kung wala naman, then I think okay pa rin yung upside niya, di ba? Yeah, 22.50. Based on its current price sa 645 ha. Ayan. Okay. So, ayun, hanggang dito lang po muna. Pero guys, ganito, no? How did you find, kasi again, di ba sabi ko nung nakaraan, experiment lang natin to, no? Yung poll. Is this better para sa inyo or you still prefer yung comment na lang sa sa comment section? What do you guys think?
poll or comment. Ayun na lang. Gusto ko lang malaman para at least the next time matansya natin kung ano ba yung best way, no? Kasi nung nagtanong ako nung nakaraan, isa yung doon sa pag-prioritize nung mga nasa comment section, sa mga naging hindi naman complaint, no, pero isa yun sa mga naging concerns. So kaya medyo inaba ko lang and then we test it out para at least ma-experience natin how it will work kung sakasakali na we go with a poll na version. Ayan. Okay. Ayun. Nice. So maraming may gusto nung ano no, nung poll. That's good. Okay, sige. Gagawin ko is up until etong hanggang Friday, no? I'll still continue on doing polls para lang ma-make sure natin na okay sa karamihan. Ayan. Kasi I think we had a really good turnout. We have about ilan to? 100? Uy, wow. 100 respondents. 100 respondents sa ating sa active poll natin. Ayan. So, i-clear out ko na lang to and then I'll post na lang yung link on our Friday StockWentuhan. Okay? So yun guys, maraming salamat once again. I appreciate your time. I hope natutunan tayo kahit paano sa munting session natin. Thank you everyone. Have a great day ahead and good luck sa inyong mga trades. Bye!